Good morning, all. We'll start with the definition of Hermitian matrix. Hermitian matrix. So, what is meaning of Hermitian matrix? हा सुद्धा square matrix होतो. A square matrix A of order, कोणती order असेल in general opinion by म्हणून, is said to be Hermitian matrix. Is said to be a Hermitian. If A star equal to A. So, for example, I will take the real entries. What is conjugate of this? All entries are real, so conjugate is one and the same. And the conjugate transpose means A star. So just take transpose of this. A bar is a transpose gap 1 3 3 2. It is nothing but A. So this matrix is, in fact, it is symmetric since entries are real number. So every symmetric matrix can be treated as Hermitian matrix. सिमेट्रिक आपण रिअल एंट्रीज मध्ये पाहतो. आता हेच आपण विचार करा, डायगोनलच्या एंट्रीज या ठिकाणी काय असावं लागतील, प्युअरली रिअल असावं लागतील ना हर्मिशियन मॅट्रिक्स मध्ये. तर आता मी उदाहरण म्हणून 1 2 हा घेतला. आता एंट्रीज घ्यायचे मला, इथं 3 आहे. इथं काय घ्यावं लागेल, या ठिकाणी A स्टार इक्वल टू A येण्यासाठी करा. एक्झाम्पल द्या ना कॉम्प्लेक्स नंबर. इथं काय घ्यावं लागेल आता या ठिकाणी पहा, मी उदाहरणार्थ 2/2 मॅट्रिक्स या ठिकाणी A आणि B लिहितो. A आणि B काही कसे ना, यांचा A बार काय येतो 1 2 A बार B बार, किंवा आपण डायरेक्ट याच्या लॉजिक लावू काय एंट्रीज असतात. मी 2/2 मॅट्रिक्स घेतो. A11 A12 A21 A22. What is conjugate of this matrix? A11 bar A12 bar if they are complex number, and A22 bar. What next then? A bar transpose. So A11 bar A12 bar A21 bar and A22 bar. This has to be A. This has to be A. So what relation you get here? You get relation as A11 bar equal to A11 and A22 bar equal to A22. That means diagonals are purely real. No imaginary part in that. Diagonals are purely real. So what next? A21 bar must be A12 and A12 bar must be A21. So if this is A plus IB, this should be A minus IB. So like that, I had asked what I should write here. So for that, if you want to write the example of Hermitian matrix, you can make that the diagonal entries of Hermitian matrix are purely real number that you can see. So I will take 3/3 matrix. This entry is A12. If I write it as 1 plus I, it should be 1 minus I. If I write this equal to I, it should be conjugate of that I. And this is 2 3 entry. Suppose it is 2 plus I, it should be 2 minus I. Okay. What is A bar of this? A bar of this is 1 minus I minus I. We know that A plus IB is A minus IB. Just change the sign of imaginary part. So what is conjugate? Each entry we are taking conjugate. The conjugate of 1 minus I is 1 plus I. Conjugate of 2 is 2 because diagonal has to be purely real. It is 2 minus I. And then it is conjugate of I is I.
Conjugate of 2 minus I is 2 plus I and 3 as it is. And what is A star? A star is conjugate transpose. So first column will become first row. Second column will become second row. Third column will become third row. या ठिकाणी third column का होता minus I, 2 minus I and 3. And this is A. This is A. So when complex integers are there, we can think of the Hermitian matrix. And now we come to know what is the definition of Hermitian matrix. Just keep in mind the definition. We may have questions like which of the following is Hermitian matrix. So we have to see, we have to check just this. AII conjugate is just AII and AIJ conjugate is AJI. AIJ conjugate is AJI. And as per skew Hermitian is concerned, the negative sign is added and diagonal there must be 0 because AI bar equal to minus AI bar is not possible. We have to take 0 in skew Hermitian matrix. Like skew symmetric matrix, the diagonal entries are 0. You can see it. Okay. The important part of this is that we have to discuss what are the eigenvalues of such types of matrices. What are the eigenvalues of such type of matrices? The characteristic roots, that means eigenvalues. The characteristic roots of a Hermitian matrix are all real. So whenever there is Hermitian matrix, there is no complex value as its characteristic roots or eigenvalues. So let A be Hermitian matrix. Let A be Hermitian matrix. म्हणजेच काय? A star equal to A. This A star equal to A. Call this as statement 1. And now we have to show that if lambda is the characteristic roots of this A, we have to show that lambda is purely real. That means imaginary part of that is 0. So when it is true, if lambda is real, then lambda bar has to equal to lambda. Here आपल्याला prove करायचं. So let lambda is characteristic root, that is eigenvalue. Let lambda is characteristic root of this matrix A and its corresponding eigenvector. Whenever I say eigenvector, it should be non-zero. Its corresponding eigenvector, or use the notation characteristic roots. So I'll write characteristic vector. Its corresponding characteristic vector X, which is non-zero. That is, you get Ax equal to lambda X. So I can call this as statement 2, where X is non-zero. Keep in mind, eigenvectors or characteristic vectors are always non-zero. So what I can do, I should get A star here. So to get A star, I will take the conjugate transpose of both sides. That is applying star, taking conjugate transpose of both sides. दोन्ही बाजूचा conjugate transpose आपण या ठिकाणी घेतोय. म्हणजे काय, AX ला स्टार अप्लाय करतोय, मग इकडे सुद्धा आपण तेच करणार आहोत. आता C आणि D हे मॅट्रिक्स असतील तर आपण त्याचा स्टार कसा लिहितो, C D आणि त्याचा बार ट्रान्सपोज या प्रकारे. म्हणजे काय, C बार D बार यांचा प्रोडक्टचा ट्रान्सपोज. आणि ट्रान्सपोजची प्रॉपर्टी माहिती आहे आपल्याला, D बार ट्रान्सपोज C बार ट्रान्सपोज. म्हणजे ते काय असेल, D स्टार C स्टार. तर ही प्रॉपर्टी मी या ठिकाणी अप्लाय करतोय. सो दिस एम्प्लाइज इट गिव्स X स्टार A स्टार and it is equal to lambda is just scalar. Okay, I will also write this lambda star means it is lambda bar. Lambda transpose lambda येणार आहे आणि lambda bar आपण या ठिकाणी असं लिहू शकतो. So I can write this as X star A star equal to lambda bar into X star. Now we know that A star is A.
आपल्याला माहिती आहे by 1 A star is A. By 1 A star is A. So this implies X star A is equal to lambda bar since matrix is Hermitian. Since this matrix is Hermitian. So what next? Just multiply to x side because you should get ax. You have to apply to. इथे ax असेल तर आपण लॅम्बडा x ठेवू शकतो म्हणजे आपण x ने मल्टिप्लाय करू. Post multiplying by x. Post multiplying by x to both sides of this equation. So that implies x star multiplied by x is equal to lambda bar x star multiplied by x. So what you get next? X star into ax is equal to lambda bar into x star x. So what is ax? Ax upon delay. What is ax from 2? It is lambda x. So I'm putting the value of that as lambda x. Ax equal to lambda x. So x star multiplied by lambda x is equal to lambda bar x star into x. Since we have done this because of ax equal to lambda x. So lambda is scalar, so I can take out and I will write x star into x and lambda bar is equal to x star into x. X star into x are non-zero current x are non-zero. So I will write this as lambda minus lambda bar x star x is equal to 0. Since x is non-zero, so x star x has to be non-zero. So who is 0? Lambda minus lambda bar is 0. Since x is non-zero, hence x star x has to be non-zero. So this implies lambda bar equal to lambda. This implies lambda is real number. ज्यावेळेस a plus ib equal to a plus ib बार असतो त्यावेळेस b पार्ट त्या ठिकाणी 0 असतो म्हणजे तो रिअल नंबर असतो. लॅम्बडा इज रिअल नंबर. Hence characteristic roots of Hermitian matrix, characteristic roots of Hermitian matrix are real number. Keep this statement in mind for as per objective type of question concern. And we know that every symmetric matrix is Hermitian matrix. So what will be the characteristic roots of symmetric matrix? They are also real number. I will just mention in corollary, or you can create this as a note. The characteristics roots of, but entry should be real number. The characteristic of real symmetric matrix are purely real, are real numbers. These are real numbers. We know that. Why we know that? Because just now I have told you every symmetric matrix is, I say real symmetric. Every real symmetric matrix is Hermitian. सुरुवातीला आपण एक सिमेट्रिक मॅट्रिक्स उदाहरण घेत होतो ना, ए स्टार तिथे ए बार इक्वल टू ए बारला एच राहणार आहे, फक्त ट्रान्सपोज इक्वल टू ए येतो. एव्हरी रिअल सिमेट्रिक मॅट्रिक्स हर्मिशियन. हेन्स characteristic roots are reals. That's it. हे सगळे स्टेटमेंट लक्षात ठेवा. The proof of and the scope of your syllabus still we are going to discuss because you should know what you are thinking, what you are doing on that. And you will be having objective type exams at your semester end. Now I should define the skew Hermitian matrix, like skew symmetric matrix. Skew Hermitian matrix. Skew Hermitian matrix. A star equal to minus a, that's it. A square matrix of order n cross n. Of order n cross n, A is said to be
skew Hermitian matrix. This is said to be skew Hermitian matrix if A star equal to minus A. Sorry, minus A you have to write. Like skew symmetric, A transpose equal to minus A. So minus sign is added there. And like Hermitian matrix, its eigenvalues are either 0 or purely imaginary numbers. There is no real number. Real, if it is real, then it should be 0. So theorem I should mention here. The characteristic roots of, that is eigenvalues of, the characteristic roots of skew Hermitian, the characteristic roots of skew Hermitian matrix are either 0 or purely imaginary. Purely imaginary means real part of that complex number is 0. So 0 असेल किंवा purely imaginary असेल. Okay, what is given? The matrix is skew Hermitian matrix. Let A, B, and n cross n order A, B, and n cross n skew Hermitian matrix. A, B, and n cross n skew Hermitian matrix. That means A star is nothing but minus A. This A star is nothing but minus A. If this is skew Hermitian matrix, just tell me what will happen with if A is skew Hermitian matrix. So I will take the imaginary number I and this. What is the star of this? Can you tell me? What is the star of this? By definition, I should write A star and I transpose I असेल and त्याचा conjugate. A star is minus A and I is there. So it is minus I is there because conjugate. So it is IA. So I into A star is nothing but IA. जर तुमचा दिलेला A मॅट्रिक्स किंवा हर्मिशन असेल तर I into A हा काय असतो? हर्मिशन असतो. That is, we have verified that if A is skew Hermitian, if A is skew Hermitian matrix, if A is skew Hermitian matrix, then the imaginary number I times A is Hermitian matrix. And we know that the characteristic roots of this Hermitian matrix are real number. So that thing we are going to apply. So if lambda is characteristic roots, हा lambda आपल्याला 0 किंवा imaginary number दाखवायचा आहे purely. If lambda is characteristic root of A and non-zero vector X is its corresponding eigenvector or character is its corresponding characteristic vector, its corresponding characteristic vector, its corresponding characteristic vector. Okay, म्हणजेच काय ax equal to lambda x येतो आणि या ठिकाणी x हा नॉन झिरो असतो. Eigenvectors are always, okay, I can call this as equation 2. Eigenvectors are always non-zero. Now next what I will do, I am not going to take conjugate transpose here. I am just going to multiply by I because we know what is eigenvalue of I, because I multiply I to both sides. Multiply I to both sides. So what you get, IA multiplied by X is equal to I lambda X. That's it. इथे या ठिकाणी प्रूफ होतं आपलं. म्हणजे काय, this implies I times lambda is characteristic root of who? I times A, which is Hermitian. ही गोष्ट आपण या ठिकाणी वापरतोय, which is Hermitian. आणि आताच पाहिलं आपण हर्मिशियन मॅट्रिक्सच्या आयगन या कॅरेक्टरिस्टिक काय असतात? आयगन व्हॅल्यूज म्हणजेच कॅरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ हर्मिशियन मॅट्रिक्स काय असतात? प्युअरली रिअल नंबर.
मग आय लॅमडा काय असायला पाहिजे? दिस एम्प्लाइज आय लॅमडा इज प्युअरली रियल. देर इज नो इमॅजिनरी पार्ट इन द आय लॅमडा. मग आय लॅमडा प्युअरली रियल असेल तर लॅमडा काय असेल? बोला, लॅमडा हा काय असेल? हे बघा, आय हा प्युअरली रियल असतो म्हणजे काय, इथं साइड मध्ये एक्सप्लेन करतो मी. If I times lambda is purely real, its conjugate is itself, right? So what is conjugate of this? I bar lambda bar equal to I lambda. So I bar is minus I and lambda bar आपल्याला काढायचा आहे, काय येतो? I lambda. तर या ठिकाणी आपण I ने मल्टिप्लाय केलं दोन्ही साईडला, तर इकडे लॅमडा बार येतो आणि इकडे मायनस लॅमडा येतो. लॅमडा बार इक्वल टू मायनस लॅमडा येणं म्हणजे काय? लॅमडा बार इक्वल टू मायनस लॅमडा येणं म्हणजे काय? नक्कीच लॅमडाचा फॉर्मॅट काय असेल? सम इंटिजर टाइम्स आय. त्याच ठिकाणी तो मायनस साइन देईल. म्हणजे आय लॅमडा हा प्युअरली रिअल नंबर असेल तर लॅमडा हा काय, झिरो असेल, किंवा आता डिपेंड्स वेदर दॅट कोएफिशियंट इज, म्हणजे ए प्लस आय बी मध्ये ए हा पार्ट झिरो असतो त्या ठिकाणी आय बी घेतला तर हा बी झिरो असू शकतो ना, म्हणून म्हणतो या ठिकाणी लॅमडा इज झिरो और लॅमडा इज प्युअरली इमॅजिनरी नंबर for some y in R. That is the characteristic root of लॅमडा हा कोणाचा कॅरेक्टरिस्टिक रूट आहे? ए चा. ए म्हणजे कोण? स्क्यू हर्मिशियन मॅट्रिक्स. दॅट इज कॅरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ हर्मिशियन मॅट्रिक्स are either zero or purely imaginary number. Purely imaginary number. That's it. Any difficulties so far? You can unmute at any time and ask to me. And give your attention. So likewise, every skew Hermitian is skew symmetric matrix. So likewise above, I have to make comments here. The characteristic roots of real skew symmetric matrix are either zero or purely imaginary. That's a reason, right? Every real skew symmetric matrix is skew Hermitian. Skew symmetric matrix is skew Hermitian. Converse not true, you can give by example. And since skew Hermitian matrices have zero or purely imaginary, that's why skew symmetric matrix is also a same thing. This is just immediate consequence of that result. Next result. This is not related to the eigenvalues. Okay, when eigenvalues of any matrix is zero, then we have to think what will be the rank of that matrix. If A is an n cross n order matrix over feed F, feed means it may be real number, complex number, then 0 belongs to F is a characteristic root of A
Now this is if and only if statement. If and only if A is singular. A is singular means the determinant of A is 0. Determinant of A is 0 means its highest minor whose order is n, which is 0. So rank of that matrix should not be n. It should be less than n. In that way we have to think. Okay. So I will start with 0 belongs to F is characteristic. आता if implies then करना है जो डायरेक्ट if and only if करना है characteristic root of A. हे केव्हा ट्रू असेल थेरम प्रमाणे if and only if there exists non-zero x such that ax is equal to 0x. 0 into x काय असेल 0 येईल. That is there exists non-zero vector such that ax equal to 0. आता homogeneous system ला non trivial solution केव्हा असेल? This is an homogeneous system which has non trivial solution. Non trivial म्हणजे non zero solutions. This is true if and only if rank of A is less than n. If rank of A is equal to n, then it has 0 solution. But we return that x is not equal to 0, so it should have non-zero solution means its rank should be less than n. If rank is less than or equal to n means rank हा less than or equal to n असतो म्हणजे काय? A is singular because determinant of that matrix has to be 0. So this is the simple proof of this. Last theorem of this topic, not in it. If A is non-singular matrix, we have to think what will be eigenvalues of A inverse. If A is non-singular matrix, then the characteristic roots of, we have to prove this. If apply then statement, then characteristic roots of A inverse. Characteristic roots of A inverse are the reciprocals of characteristic roots of A. सिंपल आहे, प्रूव्ह करू शकतो इझिली. आता ए हा इन्व्हर्टिबल मॅट्रिक्स आहे नॉन सिंग्युलर म्हणजे ए इन्व्हर्स एक्झिस्ट आहे. ए इन्व्हर्स एक्झिस्ट म्हणजे काय? ए इंटू ए इन्व्हर्स हा आयडेंटिटी देतो किंवा ए इन्व्हर्स ए हा सुद्धा काय देतो? आयडेंटिटी देतो. सो आय स्टार्ट विथ इफ लॅम्बडा इज characteristic root of invertible matrix A and the non-zero vector x is its corresponding characteristic vector. Its corresponding characteristic vector, that is ax equal to lambda x, and x is non-zero, keep this in mind. So since A is invertible, I can find the value of x by pre-multiplying by A inverse. Since A inverse exists आहे म्हणून आपण मल्टिप्लाय करू शकतो. And again I will multiply, I will write this as, okay, lambda we can take out because it is scalar by the properties of matrices. So since its matrix is non-singular, there is no eigenvalue by above theorem. Matrix singular असेल तर त्याची eigenvalue 0 असते. Matrix non-singular असेल तर lambda हा not equal to 0 असतो. हे मेन्शन करावं लागेल. Since A is non-singular implies singular means lambda equal to 0, non-singular means lambda not equal to 0. So that's why I can multiply by lambda to both, 1 upon lambda to both sides. So what I get equations A inverse x equal to 1 upon lambda times x. म्हणजे आपण तुलना केली मॅट्रिक्स bx equal to lambda x, तर lambda हा त्याचा काय असतो? eigenvalue असतो. And where x is non-zero. So this implies 1 upon lambda is characteristic root
1 upon lambda is the characteristic root of A inverse, and x is vector मात्र same है, x non-zero, x is its corresponding eigenvector. You can say the characteristic vector. Okay, we'll see some example. Prove that the characteristic roots of A bar आपण conjugate चा आणि conjugate transpose चे character root काय राहतील? The character root of A bar and A are conjugate of the characteristic roots conjugate of the characteristic roots of A, conjugate of characteristic roots of A. We want to prove this. A बार म्हणजे काय? प्रत्येक एंट्रीचा कॉन्जुगेट घेणं. जर A चं कॅरेक्टरिस्टिक लॅम्बडा असेल तर A बारचं कॅरेक्टरिस्टिक रूट तुम्हाला लॅम्बडा बार दाखवायचं आणि A स्टारचं सुद्धा काय लॅम्बडा बार दाखवायचं आणि तो थेरम अप्लाय करणार आपण. Ax इक्वल टू लॅम्बडा एक्स असेल तर A बार x इक्वल टू लॅम्बडा बार एक्स दाखवायचं याप्रमाणे. आता कधी कधी कॅरेक्टरिस्टिक कॉम्प्लेक्स एंट्री असेल तर वेक्टरच्या एंट्री सुद्धा कॉम्प्लेक्स राहू शकतात. ओके, आता काय दिलं आपल्याला? आपण समजूयात, दिलं म्हणजे आपण समजूयात की A चं कॅरेक्टरिस्टिक लॅम्बडा आहे आणि त्याला करस्पॉन्डिंग आयगेनवेक्टर x आहे असं समजूयात. सपोज लॅम्बडा इज द कॅरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ A and non-zero x is its corresponding non-zero x is its corresponding characteristic vector. So what it means? Ax equal to lambda x. Ax equal to lambda x, and keep this in mind, x is not equal to 0. I can call this as 1. Taking conjugate of both sides. You should mention their statement, taking conjugate of both sides. So conjugate property, you can separate that bar, lambda bar and x bar. So what you get now, eigenvectors changing. If x is real entry, x have real entries, then x bar equal to x. So this means lambda bar is the characteristic roots of A bar and x bar is the characteristic. X bar is non-zero. If x is non-zero, x bar has to be non-zero. X bar is characteristic vector corresponding to it, corresponding to lambda bar. So A चा eigenvalue lambda असेल तर A bar चा eigenvalue काय येणार आहे? लॅम्बडा बार. A bar चा. आता तसंच तुम्ही ते स्टारचं प्रूव्ह करू शकता. आता स्टारचं प्रूव्ह करत असताना स्टार दोन्ही साईडचा घेऊ नका, किंवा स्टार घेतला तरी तसं काय अडचण येणार नाही. स्टार घेतला तर काय होईल? फक्त एक्स बार ऐवजी एक्स ट्रान्सपोज लिहिणार तुम्ही आणि तो ठीक आहे तसं, पण ते ट्रान्सपोज घेत असताना तो पुढे जाईल पुन्हा एक्स बार. त्याला वेगळ्या पद्धतीने पुढे आपण कॅरेक्टरिस्टिक फंक्शनच्या पद्धतीने आपण त्याला प्रूव्ह करू. ह्या पद्धतीने प्रूव्ह करणार नाही. So characteristic function of matrix A is phi lambda and it is just A minus lambda I. That तो हा मॅट्रिक्स म्हणतो मी याला आणि याचा डिटर्मिनंट काढणे. हा मॅट्रिक्स म्हणतो याचा डिटर्मिनंट काढणे. आता A मायनस लॅम्बडा I स्टार हा काय असेल? आता A मायनस B स्टार असतो A स्टार B स्टार. So I can write this as A star minus lambda I star. Identity matrix तर रिअल एंट्रीज आहेत. हे मॅट्रिक्स लिहितोय मी. म्हणजे हा काय असेल? A स्टार लॅम्बडा स्टार म्हणजे लॅम्बडा बार देईल आणि I स्टार म्हणजे I असेल. A स्टार मायनस लॅम्बडा I. सो दॅट्स इट. आता कॉन्जुगेट ट्रान्सपोज आणि मॅट्रिक्स याचे कॅरेक्टरिस्टिक फंक्शन सारखे असतात, कारण ए ट्रान्सपोज आणि ए चे आपण कॅरेक्टरिस्टिक फंक्शन्स सारखे पाहिले. फक्त आपल्याला कॉन्जुगेट घ्यायचा आहे तर ते सुद्धा काय असतील त्या ठिकाणी
सारखे असतील, ह्या प्रॉपर्टीचा आपल्याला उल्लेख करायचा आहे. देअरफॉर डिटर्मिनंट ऑफ a minus lambda I and determinant of a star, कारण ह्याचा डिटर्मिनंट, ह्याचा डिटर्मिनंट म्हणतो मी, ह्याचा डिटर्मिनंट आणि कोणाचा लॅम्बडा मायनस आय, ह्याचा म्हणजे ह्याचे फक्त एक्सप्लेनेशन केल्यानंतर हे सारखेच राहतील. Determinant of B star and determinant of B are same. So this is going to be B and this is going to be star. तर B star चं सिम्प्लिफिकेशन हे आलेलं आहे म्हणून हे लिहिले त्यांनी. हे सारखेच आहेत आणि हे काय फंक्शन आहे. मग आता काय असेल त्याचे रूट्स? हे इक्वल टू 0 केलं तर या ठिकाणी लॅम्बडा आयगन व्हॅल्यू म्हणतो आणि हे इक्वल टू 0 केलं तर हा लॅम्बडा बार काय असतो? ए स्टारचा रूट असतो. दिस एम्प्लाइज lambda bar is characteristic root. Okay, mark your attendance and join